હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીમાં અવરોધ ઊભો ન કરવા અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિની ઈરાનને આખરી ચેતવણી. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વોશિંગ્ટન ખાતે આયોજિત એક પત્રકાર પરિષદમાં પશ્ચિમ એશિયાની વણસતી જતી સુરક્ષા સ્થિતિ અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે ઈરાનને સ્પષ્ટ સંકેત આપતા જણાવ્યું હતું કે હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો પર કોઈપણ પ્રકારનો અવરોધ સહન કરવામાં આવશે નહીં. રાષ્ટ્રપતિએ પોતાના આગવા અંદાજમાં આ વ્યૂહાત્મક માર્ગને ખુલ્લો રાખવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો, જેથી વિશ્વના દેશોને મળતા ઉર્જા પુરવઠામાં કોઈપણ પ્રકારનો વિક્ષેપ ન પડે. વૈશ્વિક અર્થતંત્રના વિશ્લેષકો આ નિવેદનને અત્યંત ગંભીરતાથી જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે વિશ્વના કુલ તેલ વેપારનો મોટો હિસ્સો આ સામુદ્રધુનીમાંથી પસાર થાય છે. ઈરાન દ્વારા અવારનવાર આ માર્ગ બંધ કરવાની ધમકી આપવામાં આવતી હોય છે, જેની સીધી અસર આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલના ભાવો પર પડતી હોય છે. અમેરિકી વહીવટીતંત્રે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે મુક્ત વ્યાપાર અને દરિયાઈ સુરક્ષા જાળવવા માટે જરૂર પડે લશ્કરી બળનો ઉપયોગ કરતા પણ ખચકાશે નહીં. આ નિવેદનથી ખાડી દેશોમાં રાતવારી ગરમાવો વધી રહ્યો છે. As we speak, I just looked. We had another big day. We hit them. They don't know what's happening. Remember this? They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with this. We are not negotiating. They're being hit so hard. Anybody would be negotiating. They are negotiating. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. And in order to make up for their misstatement, they said, we're going to send you 8 ships of oil. And the following day I saw, this is 2 days ago, I saw on one of the networks, very strange, there were 8 ships of oil coming out of Iran. And then they actually said, we're going to add an extra 2. And they added an extra 2, so we had 10 ships. And then people realized we were actually negotiating. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say, he accidentally said, no. There's no accidents with me, not too many. If there were, we'd have a major story. No, well, we had that with the Gulf of Mexico. Remember the Gulf of Mexico? And one day I said, why is it the Gulf of Mexico? We have 92% of the area around it. They have 8%, really less than 8%. But for 350 years, it was called, they were there 100 years longer than us, Mexico. They're at 350, we're at 250. And I said, often asked myself, why do we call it the Gulf of Mexico? It seems like we dominate. Well, when I checked, it was more than 92%. So I announced, I wouldn't say Mexico was thrilled, but I announced that from now on, the Gulf of Mexico is going to be called the Gulf of America.